Okay, you have got to hear this story. It is so wild, so full of these crazy twists and turns, you'd swear it was a Hollywood movie script. We're talking about a series of pure accidents that somehow led to one of the biggest medical victories in, all of human history. I mean, seriously, just think about that for a second. What if a toothache, a toothache, was the thing that changed the course of human history? What if that one little thing set off a chain reaction that saved millions of people and wiped out a plague that had been around for 10,000 years? Sounds totally impossible, right? Well, stick around because we're about to see exactly how it all went down. All right, so let's get into it. Our story starts back in the early 60s with this young guy from Detroit, Larry Brilliant. And let me tell you, becoming some kind of world-saving doctor, that was the last thing on his mind. He had a totally different plan for his life. So Larry's original plan? Law school. He was all set to go. But then tragedy struck his family, and his widowed mom, well, she was terrified of losing him too. So she begged him, please, just don't leave the state. And that promise he made to her, it ended up being the very first huge detour on this incredibly long and winding road he was about to go down. And this is where the story gets just nuts. It's almost like a scene from a movie. So one day, Larry gets a tooth pulled. He's on his motorbike heading home, but he's feeling super dizzy from the whole thing, He has to pull over. And where does he happen to stop? Right smack in front of the Wayne State University Medical School. Still kind of woozy and out of it, he just wanders inside on a total whim. Can you even picture this? He walks into the admissions office. Remember, he's got no degree, no appointment, nothing, and he just asks, "Hey, can I become a doctor?" The people there, you can imagine, they pretty much laughed in his face. But Larry, maybe it was the post-dental work haze, he just didn't give up. And then a string of things happen that are just pure, unbelievable luck. First, to kind of get rid of him, the staff gives him this test, just for fun. And what happens? He absolutely aces it. Then, at that exact moment, some other student drops out, and boom, one spot just opens up. He manages to pay for it all with some scholarships and a rare coin his dad had left him, and just like that, the accidental doctor was in. Okay, so he becomes a doctor against all odds. Pretty amazing story already, right? You'd think, okay, this is where he settles down, has a nice, normal career. Yeah, not even close. After he graduates, Larry takes another massive detour. This time, it would take him completely away from medicine and clear across the globe. I mean, he just completely tossed the expected life plan out the window. Forget setting up some lucrative private practice. Instead, he joins this group of hippies and activists called the Medicine Ball Caravan. Yep, you heard that right. Their big plan was to travel the world in this colorful bus, the whole shebang. And where they were headed, well, that was just as surprising. So, this journey on the bus, it eventually leads him and his friends all the way to a remote ashram in the Himalayas, in India. And there, he becomes a follower of this legendary guru, Neem Karoli Baba. He's literally living the life of a spiritual seeker, totally disconnected from the world of hospitals and medicine he just came from. But fate wasn't done with him yet, not by a long shot. All right, this is the moment. This is where the story goes from being a kind of quirky, wild adventure to a mission that's going to change the entire world. One day, sitting there in the ashram, his guru turns to him and gives him a command. A command that sounded completely and utterly impossible. I want you to just try and imagine hearing these words. Larry knew literally nothing about smallpox. He was a hippie living in an ashram, and his guru just told him to go to Delhi, join the United Nations, and help get rid of smallpox. Just one of the deadliest diseases ever. It was mind-blowing, like a command straight from God.
So what does he do? He takes his guru's words seriously. He heads to the World Health Organization office in New Delhi, but he shows up just as he is, decked out in his ashram robes, long hair, the whole deal, looking like a wandering monk who took a wrong turn. And the reception he got? Let's just say it was chilly. And yeah, it was a struggle. He got rejected. Not once, not twice, 13 times. 13! He just kept showing up, this spiritual seeker trying to talk his way into this buttoned-up world of scientists and government officials. And they just kept telling him to get lost. But here's the thing. Larry truly believed this was his calling. He wasn't just going to give up. He just realized he needed a different strategy. And that small change in his approach, it was about to lead to one of the biggest wins for public health ever. He figured it out. If he wanted to get inside the system, he had to play the part. So he cut his hair, he swapped the robes for a suit. He walked back into that same WHO office, and guess what? He was hired on the spot. Okay, it was for the lowest level job they had, but it didn't matter. He was in. And let's just pause for a second to really understand what he was up against. We're not talking about just any disease. Smallpox was a 10,000-year-old nightmare. This plague had killed hundreds and hundreds of millions of people. I mean, we're talking up to 500 million people in the 20th century alone. This was the monster his guru sent him to fight. And the most incredible part? He actually did it. This guy, the accidental doctor, the hippie who followed a bus to India, he became a crucial leader in the World Health Organization's mission. And then, in 1975, just a few years after his guru told him to do it, Dr. Brilliant stood in a tiny village in India, and he witnessed the very last case of this deadly form of smallpox on Earth. The mission was over. I mean, what a story, right? It's just completely mind-blowing. But it's so much more than just a cool piece of history. There are some really powerful lessons in here for all of us. So what can we actually learn from Dr. Brilliant's absolutely incredible journey? Well, there are three big things. First, detours aren't dead ends. Sometimes they're the actual path you were meant to be on. Remember, a dizzy spell on a motorbike ended a plague. Second, a life of service is powerful. He could have had a comfortable life, but he chose in mission instead. And third, you just got to be persistent. 13 rejections couldn't stop him because he knew deep down what he was there to do. So here's a thought to leave you with. The next time you feel lost or like you've taken a serious wrong turn in your own life, just remember Larry. Remember the guy whose toothache led him to save millions of people. And ask yourself, what if this detour you're on is actually leading you to your destiny? මේක ඇත්තටම චිත්‍රපට කතාවක් වගේ. ඒත් මේක ඇත්ත කතාවක්. තමන්ගේ ජීවිතයේ ගත්ත එකම එක හැරවුමකින් මුළු ලෝකයේම ඉතිහාසය වෙනස් කරපු කෙනෙක් ගැන. මේ තමයි වෛද්‍ය ලැරි බ්‍රිලියන්ට්ගේ කතාව. අපි බලමු මේ පුදුමාකාර ගමන ගැන. හිතලා බලන්නකෝ. සාමාන්‍ය දත් කැක්කුමකට පුළුවන්ද ලෝක ඉතිහාසයම වෙනස් කරන්න? 아무තු ප්‍රශ්නයක් වගේ නේද? ඒත් මේ මුළු කතාවෙම පටන් ගන්න තමයි ওই පුංචි ප්‍රශ්නය. හරි. අපි කතාවේ පළවෙනි කොටසට යමු. කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ කොහොමද හිතා ගන්නවත් බැරි පැත්තකට පෙරලෙන්නේ කියලා බලන්ද මේක තමයි හොඳම තැන. බලන්නකෝ මේ සිදුවීම් ටික. ලැරි බ්‍රිලියන්ට් හින දැක්කේ නීතිඥයෙක් වෙන්න. ඒත් එක දවසක් දතක් ගලවන්න ගිහින් එහෙම්මම ඇවිදගෙන ගිහින් නතර වෙන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයකින්. එක දවසකින් මුළු ජීවිතේම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මේක හිතාගන්නත් පුරුවන්ද? කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ, අපොයින්ට්මන්ට් එකක් නැහැ. එයා නිකන්ම ඇතුළට ගිහින් අහනවා මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකේ තියෙන නිර්භීතකම, ඒ වගේම ඒක කොච්චර වෙන්න බැරි දෙයක්ද කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් කොහොමද එයා ඇතුළට ගියේ? මුලින්ම කට්ටිය hina වෙලා
ඒත් විනෝදට වගේ දුන්න ටෙස්ට් එකකින් එයා ඉහළින්ම පාස් වෙනවා. පුදුමයකට වගේ අන්තිම මොහොතේ එක තැනක් හිස් වෙනවා. මේ ඔක්කොම සිද්ධ වුණේ එක පිටයක වෙච්ච වාසනාවන්ත සිද්ධවීම් නිසා. හරි. එයාගේ අමුතු විදිහේ අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ අපි දැන් බලමු ඊටත් වඩා අමුතු උපාධියෙන් පස්සේ එයා ගිය පාර ගැන. බලන්න මේ වෙනස. එක පැත්තකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍ය වෘත්තියක්. අනෙක් පැත්තෙන් මෙයා ඇත්තටම ගිය පාර හිපි බස් එකක නැගලා ලෝකේ වටේ යන ගමනක්. ආසට පොළොව වගේ නේද? මේ දිග ගමන අන්තිමට නතර වෙන්නේ හිමාලයේ ආශ්‍රමයක. එතන තමයි යාට නීම් කරෝලි බාබා කියන ගුරුතුමාව මුණ ගැහෙන්නේ. කතාවේ වැදගත්ම හැරෝම් ලක්ෂ්‍ය පටන් ගන්නෙ මෙතනින්. එතනදි තමයි ගුරුතුමා මේ අදහිය නොහැකි අනාවේක්‍ය කියන්නේ. ඔයා වසූරිය ලෝකෙන් තුරන් කරන්න උදව් කරනවා කියලා. ඒක තමයි ලැරි බ්‍රිලියන්ගේ ජීවිතයේ ලොකුම මෙහෙයුම වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ අනාවැකිය ඇත්තක් කරගන්න යන ගමන එච්චර ලේසිුනේ නෑ. එයාට මුහුණ දෙන්න උන දැවන්තම අභියෝගය ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මේ. එයා වසූරිය ගැන කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ ගැන දැනුම බිඳුවයි. ඉතින් කොහොමද එහෙම ලෙඩක් ලෝකෙන් තුරන් කරන්නේ? එක පාරක් දෙපාරක් නෙවෙයි. 13 වතාවක්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. 13 පාරක්ම බෑ කියනවා. ඒක තමයි එයා මුහුණ දුන්න අසීරුම කාලය. ඒත් එයා අතහැරියේ නෑ. ආශ්‍රමයේ ඇඳුමෙන් ගිහින් හරියන්නේ නෑ කියලා තේරුම් අරන්. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. කොණ්ඩේ කපලා සූට් එකක් ඇඳගෙන ආයෙත් යනවා. ඒකෙන් පේනවා එයා මේ මෙහෙයුමට කොච්චර කැප වුණාද කියලා. හරි. දැන් අපි යන්නේ කතාවේ අවසාන ඒ වගේම තීරණාත්මකම කොටසට. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඇතුලේ එයා කරපු වැඩ සහ ඒ දැවන්ත කාර්ය ගැන බලමු. එයාව වැඩට ගන්නේ 15ම තනතුරකට. ඒත් බලන්නකෝ එයාගේ කැපවීම. එතනින් පටන් ගන්න ටික කලකින්ම එයා ඒ මුළු වසූරිය තුරන් කිරීමේ වැඩසටහනේම ප්‍රධාන නායකයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ තමයි යහලගේ සතුරා. වැරියෝලා මේජර් කියන්නේ වසූරියේ දරුණුම ප්‍රභේදය. අවුරුදු දසදහස් ගාණක් තිස්සේ මිලියන 100 ගාණක් මිනිස්සු මරලා දාපු මහා වසංගතයක්. අන්නේ ඒ මහා වසංගතයේ මේ මිහිපිට හිටපු අන්තිම රෝගියාව වෛද්‍ය බ්‍රිලියන්ට් දකින්නේ 1975 දී. ඒක තමයි මානව ඉතිහාසයේ ලොකුම ජයග්‍රහණයක් විදිහට සටහන් වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මේ පුදුමාකාර ජීවිත කතාවෙන් අපිට හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුරුණන් පාඩම් මොනවද? අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මෙන්න වැදගත්ම පාඩම් 3. පළවෙනි එක ජීවිතයේ එන හැරවුම් කියන්නේ අවසානයක් නෙවෙයි අලුත් පටන් ගැනීමක් වෙන්න පුරුවන්. දෙවෙනි එක අනිත් අයට සේවය කරන එක තමයි උතුම්ම දේ. තුන්වෙනි එක කවදාවත් අතාරින්න එපා. නොපසුබට උත්සාහය අනිවාර්යෙන්ම දිනනවා. මේ වාක්‍යයෙන් මුළු කතාවම සාරාංශගත කරනවා. හිතන්නකෝ බයික් එකක ගියපු වැරදි හැරවුමක් අවුරුදු දසදහසක් පරණ මහ වසංගතයක් ඉවර කරන්න හේතු වුණා. ඉතින් අපි මේ විග්‍රහය අවසන් කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙන් සමහර වෙලාවට ජීවිතේ වැරදි පාරක් හැරවුමක් කියලා හිතෙන දෙයක් Tamanට ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම අවස්ථාව වෙන්න බැරිද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න.